আসসালামু আলাইকুম। আজকে বের হইলাম গাড়ির ভলবার বল রেসে চেঞ্জ করার জন্য। মোটামুটি গাড়ির সিট, ট্যাঙ্কি, সাইড কভার সবই খোলা হয়ে গেছে। এখন হেড খুলতে হবে। হেডের 4টা রড থাকে 4 সাইডে। 3টা রড ভালোভাবে খুলে আসলো, কিন্তু একটা রড এইটা বের করাই যাচ্ছে না, কোনোভাবেই হচ্ছে না। মোটামুটি 1.5 ঘন্টা সময় নিল, কিন্তু তারপরেও এই রডটা খোলা যাচ্ছে না। সম্ভব হলোই না রডটাকে বের করা। দেন ইঞ্জিনটাকে ব্যাকা করে নিয়ে দেন ভালভের যে পার্টটা, এই যে পার্টটা, এইটা উপর দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হলো। এখন ভালভটা অ্যাডজাস্ট করার পালা। অনেকটা সময় লাগে অ্যাডজাস্ট করতে। ভালভ অ্যাডজাস্ট কমপ্লিট। এখন সেটিংসের পালা। সেটিংস করছে। নাও ভালভ চেঞ্জ কমপ্লিট। গাড়ি আবার আগুন। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories?
মোটামুটি রাত 11টা, কাজ কমপ্লিট। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি।